See, electric charges and fields. We started with what are electric charges. Then we studied about how to charge a body. We have seen that any given body can be charged, whether it's a conductor or an insulator, by using three methods. Either we can charge it by friction, or by conduction, or even by induction. Alva. So more methods are there. Whereas charging by conduction and induction is applicable for conductors. Whereas charging by friction is applicable only for insulators. Right? So these are the things we have studied. After that, we have studied Coulomb's law. Coulomb's law talks about the force between two charges. Correct, Alva? So the force can be either attractive or the force can either be repulsive. Correct, Alva? Attractive force exists between unlike charges, positive, negative or negative, positive, and repulsive force exists between like charges. And they are positive, positive or negative, negative. We have seen how to calculate that force. That force can be calculated by using Coulomb's law. Correct, Alva? And I told you how to write the Coulomb's law, and the Coulomb's law is also applicable. We can also express it in vector form, because this force has got both magnitude as well as direction. Correct? One thing. Second thing, we started with some new concept called as electric field intensity. Electric field intensity. Idar meaning ella previous class alli helkotte nimage. So electric field intensity can be simply defined as force per unit charge. Okay. So we started with a new concept called as what? Electric field intensity. So electric field intensity, that is a force experienced by a unit charge. We discussed about it in the last class. Even we have seen what is the electric field intensity due to a point charge. Correct, Alva? So electric field due to point charge is given by K. So wherever I am writing K, it's nothing but 1 over 4 pi epsilon naught into Q by R square. Correct? Same formula like your which one? Coulomb's law, but one charge illi irodilla. So nenpitkolake short trick idu. Clear, alva? Now we are going to talk about something called as today's class electric field lines. Electric field lines. Sarina? So what are these electric field lines? So we say that there is some region, alva, on the charge ide antandre, a charge sutta enide ಒಂದು region ide where another charge can experience a force of either attraction or repulsion. Is clear? Adar sutta iro jagakke, correct, alva, the region you can't see, correct, alva, because it cannot be seen. We have to imagine madkobeku there is a field around this field where another charge can experience a force of attraction or repulsion is called as what? Electric field. Electric field. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು, ಸರಿನಾ? ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಯಾರು? ಸೊ ಮೈಕಲ್, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು who suggested the idea of electric field lines antandre Michael Faraday. So Michael Faraday suggested the idea of what? Electric field lines. What are electric field lines antandre? They are just nothing but an imaginary lines to visualize electric field. Sarina? Ide tara namage magnetic field lines barutte in future chapters. So these electric field lines though certain properties ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸಿ ಅದರ್ ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ 2D, it is 3D.
Then if this entire balloon represents the region of electric field, charge ellirutte, charge will be somewhere inside ಇದೆ. If e balloon up to this entire region represents electric field, correct alva? But it completely closed agide, aa tara irodilla. Now for a positive charge, that is, I can say that when q is greater than 0, andre positive charge aitane, q is greater than 0, positive charge, the electric field lines are radially outward. So for positive charge, the electric field lines are radially outward. So you can draw with me. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸಮ್ ಮಾಡೆಲ್. ನೌ so what is the direction for the positive charge? Andre this concept is given by Michael Faraday. He is telling that let us assume for a positive charge let the electric field lines be outside, andre radially outward, aache barta irutte anta. Sarina, we will prove it with one of the demonstrations in the upcoming classes. How, why, athwa on what basis Michael Faraday stated that the electric field lines for a positive charge is always radially outward, we will prove it. So next one, for a negative charge, for q is greater than 0, less than 0, for a negative charge, aita, so I'll take it as minus q here, the electric field lines are radially inward, the electric field lines are radially inward. So like this, you can say radially inward. So for a positive charge, the electric field lines are radially outward. For a negative charge, the electric field lines are radially inward. Then electric field between two unlike charges. So electric field between two unlike charges. So two unlike charges andre eno, one positive idre innondu negative irutte. So between two unlike charges ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಕೂಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು minus 2 coulombs. Then, so the electric field lines around or between two unlike charges, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, they are obviously attractive in nature. The electric field lines always moves from positive to negative. So the positive to negative. See, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. With respect to positive charge, the electric field lines are outward. With respect to this charge, it is inward. Satisfy ಆಯ್ತು ತಾನೆ? So what does Michael Faraday stated, or the concept of electric field lines given by Michael Faraday? Obviously he would have stated this, correct alva? For positive charge it is outward, yes, it is coming out. For negative charge it is inward. For this one it is outward, for this one it is inward. Outward, inward. So ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. inward, whereas here it is outward. Then you can draw as many lines as you wish, aita. So like this. So this is the electric field lines. These are the electric field lines between two unlike charges. Two unlike charges andre one positive ಮತ್ತೆ ಒಂದು negative ಇದ್ರೆ ಸರಿನಾ? So can you see this? Electric field lines for a positive charge it is radially outward, for negative charge it is radially inward. Between two unlike charges ಅಥವಾ between one positive and negative charge, the electric field lines will exist like this ಅಂತ ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸರಿನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅವೇ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ reducing. Then next is electric field lines between two like charges ankolana. So between two like charges. So electric field between two like charges antandre ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ನೌ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ? ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅವೇ. ಇದಿಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದೇ ಥರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದೆ, ಈವನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ both are positive, which means that both are radially outward. Even this is outward. Since both are of same kind, they are moving away, they are pushing with each other, sarina? Andre ondukkondu dura hogta ide. Take one more line. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? In the exam, suppose in the exam if they asked draw the electric field lines between two positive charges or two negative charges. Not only this, ಇನ್ನೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? when you can have like this, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ 3D ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಎ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಬಲೂನ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್, ಆಯಿತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇಡಿ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೊ a region where a unit positive test charge experiences a force of attraction or repulsion is called electric field. Then but ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟು ದೂರನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Then ಇವಾಗ I will take this chalk. Let's imagine this is a test charge. I will keep it near point P. I'll keep it exactly near the point P. Now, what happens to this charge now? This is a JE question or CET question or NEET question. JE, CET, NEET, very ಹೊಸದ questions ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. They'll get deep into the application, deep into the understanding level.
ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ or maybe I can say point A, ಇದು point A ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು point B ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So option A moves towards A, option B moves towards B, option C oscillates between A and B. Oscillates ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ stays wherever it is located. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಅದೆಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಝೀರೋನೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಝೀರೋನೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Electric field intensity is equal to force experienced by unit positive charge. When force zero ಆದರೆ what happens to electric field? Obviously zero. Correct alva? That's why we call this point as a neutral point. So you can visualize something like this. So maybe done. Nodi ee tara. E side represents the field due to this charge. This side represents the field due to this charge. At the point where I have noted, that point is your neutral point. There does not exist any sort of electric field. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, hope if you have drawn this, I'll drop this. I've drawn electric field lines around a unit positive charge, negative charge, between positive, negative, and between two like charges. So next is, we'll go for what if the magnitude of one charge is greater than the magnitude of the other charge. Andre one charge, let's say it is 3 coulombs. Other charge, let's say it is 1 coulomb. Sarina? Andre one charge ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರ್ ಚಾರ್ಜ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ Q1. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 coulombs. ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ Q2. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಇದು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. whereas ಇದು ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, they ripple. Can you see? I'm drawing according to the scientific manner. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Q1 is more. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ P is our neutral point now. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐದರ್ Q1 ನಾರ್ ಅಂಡರ್ Q2. ಅಂದರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ P is called neutral point, or that is the point where our total electric field is zero. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದನೂ ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ there is no impact due to Q1, even there is no impact due to Q2. There exists some point where electric field is zero. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. We'll see when we are solving actually numericals. Then this is when magnitude of Q1 is greater than magnitude of Q2. ಇದನ್ನ ನಾವು 3D ನಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ.
ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಡನ್. ಈ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ 3Dನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬಲೂನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ this balloon. So this is more area, more field compared to this one because ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when electric field is zero? The force is zero, which means this particular charge or whatever, this particular charge which is placed at point P will not experience any force of attraction or repulsion. Clear? So next, how do we represent uniform electric field then? So uniform electric field na represent ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸೇ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ, ಲೇಯರ್ಸೋ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ and negative charges on the other side. So we know that electric field lines always moves from positive to negative. We have seen in this case. Correct alva? So uniform electric field is represented like this. Ishte. Parallel lines. So parallel lines ishte. Clear? This is how we represent uniform electric field lines. Done? So I have told you what is electric field, a region around where another charge experiences a force of attraction or repulsion. Correct alva? Then I have told ಏನು ಅಂತಂದರೆ how to visualize this electric field. That idea is given by Michael Faraday. We have seen what is the nature of the electric field around a positive charge and a negative charge, between two unlike charges, between two like charges. What happens if the magnitude is more? Even I demonstrated with this balloon. ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. Right? So you can visualize in 3D by using a simple balloon, and this is how you are going to represent a uniform electric field. Done. But ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? PU ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ EF ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ highly important question. How many properties you are supposed to remember? 3 more. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. along with draw one diagram and explain, out ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. This is most important. So first thing you can tell by yourself now, what is the first property? ಏನು ಅಂತಂದರೆ, they always move from where to where? They always move from positive to negative. Correct alva? They always move from positive to negative. Right? Next, illeno gottagutte positive to negative. Second property ಏನಂದ್ರೆ, they do not form a closed loop. They do not form
form a closed loop. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೇ ಮೂವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಕರ್ವ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, they do not intersect. They do not intersect ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಟ್. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಂತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು, 3 ಲೈನ್ 4 ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ಕತೆ ಬರೆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಕತೆ ಬರೆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಕ್ಕಿ ಆಗಬೇಡಿ. So they always move from positive to negative. They do not form a closed loop. They do not intersect. Intersect ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ? I'll tell you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, move to positive to negative. They do not form a closed loop. They do not intersect. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is greater the number of electric field lines, greater the number of electric field lines, greater the strength of electric field. The strength of electric field. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಐ ಗಿವ್ ಯು 2 ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಹಿಯರ್, 1 2 3, ಸರಿನಾ? ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 2 3 4 5 6. See, here also I have represented electric field by using 3 lines. Here I have represented by using 6 lines. What you can assume here, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡ್ರಾ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. If you want to represent a weaker electric field, draw only few lines far away. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು 5 ರೂಲ್ಡ್, ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಆ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 5 ಲೈನ್ಸ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೀಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನಾಲಜಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆದಂಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೂರ. ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಅವರ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ distractions. So anyways, they always move from positive to negative. They do not form a closed loop. They do not intersect. Greater the number of lines, greater is the electric field. Then next property is tangent drawn. Tangent drawn at any point on the electric field line, gives the direction of electric field. Sarina? So what do you mean by this? So let's imagine this is our positive charge and this is our negative charge. ಇದೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್.
ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೇ ಬಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೇ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡನ್. ದೆನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಈಗ ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಈ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಒನ್, so let us show it is plus q minus q. ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ you will draw the tangent like this. ಇದು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಒನ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ನೋ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ perpendicular to the charged body. Electric field lines are always perpendicular to the charged body. So this I will prove through with the help of an antigrapher, maybe tomorrow or day after tomorrow. Until that, nilpit kodiri. When I demonstrate it, you will get to know. Sarina? So iga these are the properties of electric field lines. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎನಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ 2. ಸೊ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಗೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಸೇಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ we will talk about something called, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ, ಡಿಫೈನ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಡಿಫೈನ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್. ಡಿಫೈನ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೂಲಂಬ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ states that F is equal to maybe 1/4 pi epsilon naught. What is the value of 1/4 pi epsilon naught? 9 × 10⁹. Correct alva? What is the value of epsilon naught alone? 8.854 × 10⁻⁻12. So 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Since I have written in a which form? Vector form. You just put here R cap. Done. So in vector form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ R cap ತೆಗೆದುಬಿಡಿ.
Simple. So vector form indicates direction. This indicates only magnitude. Aita? Now, F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. We need to define the SI unit of coulombs. So let us consider that Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb. Sarina? 1 coulomb anta tagolana. And R is equal to 1 meter. So everything should be in a standard units. Meter is a standard unit. Sarina? Avaga yenagatte? F is equal to, we get 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 1 into 1 divided by 1 square. So 1 into 1 1 divided by 1 is nothing but 1. You'll get 1 over 4 pi epsilon naught. Now this can be written as 9 into 10 power 9 Newton. ಇಷ್ಟು ಬರದ ಮೇಲೇ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರದ ಮೇಲೇ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸರಿನಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 coulomb ಇಸ್ 1 coulomb. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 coulomb ಅಂದರೆ 1 coulomb ಈಸ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು? 1 coulomb is that charge which exerts a force of attraction or repulsion. Force of, it can be attractive or it can be repulsive. Correct alva? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 coulomb is that charge which exerts a force of attraction or repulsion of how much? 9 into 10 to the power of 9 newtons. Sarina? Neನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 coulomb is that charge. That charge, whichever the charge which exerts a force of attraction or repulsion, 9 into 10 to the power of 9 newton when kept in air, vacuum or free space, because medium change ಆದರೆ force change ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸರಿನಾ? when kept in air at a distance of what? 1 meter ಅಷ್ಟೇ. that is SI unit of charge. so let me repeat once again. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 coulomb of charge, or what is defined SI unit of charge? 1 coulomb of charge is that charge, hinge baribeku, is that charge which exerts a force of attraction or repulsion of how much? 9 into 10 to the power of 9 newton when kept. ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಒಂದಿಲ್ಲಿದೆ. when kept in air at a distance of what? ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 1 meter. Done. That is the SI unit of charge. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ದಟ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಟಿವ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 charges, whereas between multiple charges we have used the principle of superposition. Then we came to electric field. We understood what you mean by electric field. Then we have talked about electric field intensity. Then we discussed about electric field intensity due to a point charge. Then electric field intensity due to multiple charges. Then to visualize the electric field based on the idea given by Michael Faraday, we have drawn some imaginary lines. That can be a straight lines or that can be a curved lines. So don't think that it should be always curved. It can be straight line. Most of the diagrams whatever I have drawn, they are almost straight lines itself, except for 2 or 3 diagrams, right? Then we have discussed what are the properties of electric field lines. I have listed 6 properties, but it's sufficient if you remember any 3 properties. Then we have defined what is the SI unit of what? Charge. Idishtu one concept. ಆಯಿತು. Then we'll go for electric flux. Electric flux ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ then we'll discuss about Gauss law that is related to electric flux. Then we'll discuss about applications of Gauss law. Then we'll come back to electric dipole. That's the end of the chapter. Once we have completed the chapter, then we'll go for the numericals. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ that is the foundation for rest of the chapters, maybe rest 3, 4, 5 chapters. Again same concepts ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, so it reduces stress. If you have understood the first concept clear ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ನೌ, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ.